Tunashukuru Mungu kwa kutufikisha mahali hapa Uganda, papalisha hapa kwa mji wa Kibale. Sisi ni kundi la wakongomani wazoe Afrika kutoka Kongo Kinshasa. Tunakaa kwa boda la Kasindi. Tumefika hapo kusudi tuhudhurie mkutano wa Maranatha. Alafu kwa kufika kwetu kwa huu mkutano tumebarikiwa sana. Tulikuwa na shida ambayo imefanya miaka 20 na haijatatuliwa. Kufika kwetu hapo na kuonana na wainjilisti, tunapata suluhisho ya kupata ardhi ambayo tumepewa na gavumenti ya kwetu. Sasa tunashukuru watu wote ambao walishiriki kwa huu mkutano kutoka katika nchi mbalimbali, ukiwa director mkuu ambaye anaongoza mambo hii ya mradi wa Maranatha na viongozi wengine toka nchi mbalimbali kama Nigeria, Tanzania, Kenya, Zambia, hata Cameroon na mahali pengine. Ndiyo tunashukuru Mungu ametutendea makuu na miujiza. Hapa tunaondoka kwenda kuwaelezea wengine habari za baraka na wokovu ambao tumepata huko. Mubarikiwe na Mungu watu wa hapo na watu wa mahali pote ambao walishiriki huu mkutano. Bila kusahau kiongozi wetu ambaye ni Pastor Peter Span ambaye alitupokea hapa kwake. Asante. Okay, thank you very much all our viewers from the whole world. We are very grateful, and this team you see here is the Sound the Alarm Congo team. They came here for a conference which is Sound the Alarm Uganda Harvest Crusade, which began here on Monday. So we are here with our international director. He's right there, Evangelist Nathaniel Pratt, for the whole Maranatha Worldwide Evangelistic Ministry. This Congolese team, they have a testimony that they came here on Monday to attend this conference, which was meant to run from Monday to Friday. But just within the 2 days, they have gotten their miracle. The land that they have been staying on in Congo, it had issues, and the government has decided to sort it out and to give each one of them their portion of land officially. 20 years. For 20 years, they have been battling and praying about this because they were just as squatters on that land. But now the government has offered that each one of them goes to sign a documentation granting them or giving them ownership of the land. And all this is because they came here to attend the Sound the Alarm Harvest Crusade, and within 2 days they have gotten their miracles. So they have to leave right now because they need to be there to sign the documentation before Saturday. So they have only 4 days, and they have 1 day of travel, so they will be remaining with only 3 days to go and sign that documentation. That's why they are not able to finish up the conference up to Friday. So we bless the Lord. We thank God for our evangelist. Thank you so much for all the prayers. We are seeing the solutions of the problems of the people who have come, and more miracles are going to happen as the conference and the crusade continues. God bless you. Maranatha. Maranatha.